你好，我们今天继续看我们4个人一起点菜。这次看看北京最有名的菜是什么？我们来看一下视频。你好，你好。我们点一下菜。好的。对。这是我们菜谱，你先看一下。好，我看一下菜谱。叔叔阿姨，你们看一下。好，我是上海人，点一个小笼包子吧。我呢，点一个那个粤式点心吧，虾饺。虾饺，哎呦，虾饺我超爱吃的。你们有没有剁椒鱼头啊？哦，不好意思，我们今天鱼头卖完了。烤鸭吃吗？烤鸭是我们家的特色。哦，对，北京特色哈。那就来一个烤鸭啊。来一只吧。对。我们先来复习一下旧词，然后预习一下新词。Vocabulary review。烤鸭。来。只。New vocabulary. 家 measure word for business establishments. 家特色 specialty. 特色那就 well in that case then. 那就来 substitute for verbs to avoid repetition. 来我们现在来看第一句话吧。烤鸭吃吗？烤鸭吃吗？ Do you eat roast duck? 我们学过烤鸭的意思就是 roast duck. 烤 itself means to roast or bake or roasted or baked. 鸭 is from 鸭子 duck. 我们也可以说烧烤 or barbecue. 比如说我超喜欢吃韩国烧烤，太香了。好，除了鸭子以外，你还可以烤什么？ Barbecue meat 烤肉， roast chicken 烤鸡， bake or toast bread 烤面包。烤鸭吃吗 is actually also a topic comment sentence. The full sentence will be 烤鸭你吃吗 We have 烤鸭 duck, the topic, and then 你 the subject, and then the comment. 吃吗？除了这个说法，我们还可以怎么说？你吃烤鸭吗 Right. Do you eat duck? So 超棒，你可以看出来，中文有的时候像流水一样 Right?非常的灵活。烤鸭吃吗？烤鸭是我们家的特色。烤鸭是我们家的特色。Roast duck is the specialty of our restaurant. We see 我们家 here. It does not mean our home like in 我们家书多. There are many books in our home. Instead, this 我们家 refers to 我们家饭馆 our restaurant. 家 is the measure word for 饭馆and 饭馆 itself is dropped since it's implied. Sometimes we even drop nouns in English. 比如说 we're the only 2 people here. 这里就我们2个人。你也可以说 we're the only 2 here without the noun people. 这里就我们2个。家是一个很常用的 measure word. It can be a measure word for any business unit. 比如说你可以说一家餐厅，一家商店，一家公司。如果有一家餐馆我经常去，而且我特别喜欢他们做的菜，我可以说我超喜欢他家的菜。在这里，他家的菜的意思不是他们家里的菜，而是他们餐馆的菜。家在这里是一个 measure word. This brings us to 特色。特色 means specialty here. We learned 特别 before as special or especially, with the same character 特。We often see 特色 used in the form someone or something 的特色。比如说 Pizza is the specialty of Italy. 比萨是意大利的特色。你也可以说比萨是意大利的特色菜。好啦，我来考你一下，用中文怎么说 Shrimp dumplings are the specialty of Guangdong. 虾饺是广东的特色，很好。
烤鸭是我们家的特色。哦，对，北京特色哈。北京特色啊 ，It's Beijing specialty。我们现在听到严峰重复一下北京特色啊 ，In full it will be 北京的特色，两个说法都可以。你吃过北京烤鸭吗？北京烤鸭超好吃的，跟西方烤鸭的味道和做法不太一样。你下次在中国的时候可以吃吃看。北京特色哈。那就来一个烤鸭啊。那就来一个烤鸭啊。Then have a roast duck. We've learned 既然那就 since then before. Now we just see the structure 那就 by itself. 那就 just means well in that case then. 我们看几个例子吧。If you're sick, then just rest well at home. 如果你身体不舒服的话，那就在家里好好休息吧。你也可以说 Since you're sick, then just rest well at home. 既然你身体不舒服的话，那就在家里好好休息吧。我们再看一个例子，用那就怎么说 You already arrived? Then wait a few minutes. I'll arrive very soon. 你已经到了吗？那就等几分钟吧，我很快就到了。那就来一个烤鸭啊。我们继续。服务员说那就 what？ 那就来一个烤鸭啊。我们知道来的意思是 to come， 但是在这里来有另外一个意思。来 can be used as a substitute for a verb to avoid repeating the verb. What does that mean? Alright, 在生活中你会经常听到来是这么用的。A few lessons back, we used 点菜 a few times. 严峰说了，我们点下菜 let's order food. 我爸爸说，点一个小笼包子 I'll order a small steamed bun. 因为他们用了点这个 verb 好几次了，所以服务员就说来一个烤鸭啊，而没有说点一个烤鸭啊。So here, 来 is replacing 点 as a verb. Well, you don't have to worry about memorizing the 来 rule. Just think of 来一个 as to have a or to take a when ordering food, since it's used very, very often. 好，比如说 I'll have a vegetable dish. 来一份蔬菜。I'll take a glass of water. 来一杯水。除了点菜以外，你还可以在很多别的地方用来。比如说，如果你看到你的妈妈在提一个很重的东西，你可以说妈妈，我来。Mom, let me do it. 这跟英文的 let me 或者 I got it 比较像。In an effort to help the person carry the items. 在中文里 encore 是这么说的，再来一个。It's like saying do it again or give me one more. 有趣吧？那就来一个烤鸭啊。来一只吧。对。来一只吧。对。Let's have one, right. Now we have a reply of 来一只吧。对。Here we drop the subject 我们。We also see 来 again to replace the verb 点。这次我考你一下，用中文怎么说 ？I'll take 6 dumplings. 来6个饺子吧。那 I'll take a bowl of soup 呢？来一碗汤吧。We learned that 只 is the measure word for many animals, like from 一只丑小鸭。Here we have 一只 but no noun. Like we saw before with 我们家饭馆, sometimes we'll drop the noun if it's implied or was already mentioned. In this context, both 一只鸭子 or 一只 are okay. 来一只吧。对。好，我们今天了解到了北京的特色是北京烤鸭。下次我们看看严峰最喜欢吃什么菜吧。好，再见。哎，你好。哎，你好。我们点一下菜。好的。对。这是我们菜谱，你先看一下。好，我看一下菜谱。哎，叔叔阿姨，你们看一下。好，我是上海人，点一个小笼包子吧。我呢，点一个那个粤式点心吧，虾饺。虾饺，哎呦，虾饺我超爱吃的。你们有没有剁椒鱼头啊？哦，不好意思，我们今天鱼头卖完了，
烤鸭是吗？烤鸭是我们家的特色。哦，对，北京特色哈。那就来一个烤鸭啊。来一只吧。对。These lessons in our upper intermediate conversational course will help you take your Mandarin into the real world. The first 3 units of the course are free on our website yoyochinese.com, so sign up and see how we can help you take your Mandarin skills to the next level. And for live hangouts and a lot of great bonus content, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you!